Alright. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi ya, good morning. So we're going to begin our final part of the lecture before we end our uh, lecture session for this semester. And I would like to take this opportunity to remind you that we're going to have about this week and next week. Next week is going to be our 40th week, meaning that week is going to be the submissions of your project. And since we don't have any study week anymore, it's going to be tough for me as well. Okay, sebab kita terus direct ke minggu peperiksaan go straight away to final exam week, and our paper is on the 11th February. 11th February is on Friday. So when it's Friday, we begin our final assessment at 8:30 a.m. until 11:30 a.m. Please be reminded sebelah harian 2 paper FA ISP550 hari Jumaat bermula 8:30 pagi. Alright. So we begin with our chapter 10, 10.2 to be exact. The second part of topic 10, which we'll talk about on evolution, deployments and maintenance. So it's not planning. I'm not going to take that long. So basically, we continue talking about the maintenance and support activity lah. Training users, the types of documentations that we're gonna involve, and then maintenance. Maintenance terbagi pada managing change, perubahan, mengurus perubahan, dan juga types of maintenance. So kita berada di fasa akhir lah, fasa akhir. But then again, maintenance, kalaupun fasa akhir, cost mana-mana cost untuk menguruskan software, the majority of cost taken up ataupun the portions of the cost dekat bahagian maintenance adalah yang paling banyak. It take up the ratio 60% to 40% ataupun 70% to 30%. Yang mana 60% itulah cost portion untuk maintenance. Untuk development, it takes about 40% to 50% cost. Okay. So itu secara ialah dari segi costing lah. So we continue with the pembahagian topik ni di training users. Alright. So when we talk about users, we are referring to all types of users. Okay. The common name kita sebut sebagai end user lah. Tapi user of the system tu basically those who directly or indirectly use the system or involved in the system. Okay. So we look at the training users ni, siapa yang dikatakan sebagai training, yang perlu di-train. Siapa yang perlu diberi latihan. Sebab diberi latihan tu adalah salah satu aktiviti yang mesti harus. Kalau kita serahkan software tanpa latihan, macam mana kita nak guna sistem tu effectively? Kan? Bila kita tak bagi training, nanti ada rejection. Rejection tu maksudnya wasting of our cost lah in developing the system. So bagi training adalah satu perkara yang mesti harus. So training tu bukan setakat give training, kita kena fikirkan method dia, approach dia, documentation and materials dia. So kaedah dia dan juga materials kita kena prepare. Usually ada staff yang fokus on training, give training. Sometimes programmers yang sendiri yang bagi training. So ada duality of dia punya peranan lah, the duality of their roles. In fact, software analysis pun kadang-kadang dia terpaksa give training sebab dia datang daripada a medium size company kan, so they have to do a lot of job description. So training is part of service daripada software houses
ataupun bahagian yang membangunkan sistem, yang dikontrakkan ataupun unit yang bertanggungjawab dalam membangunkan sistem tersebut. Okay. So end users are people who use the system from day to day, operational wise, managerial wise, to achieve the system business purpose. So training ni kita terbahagi kepada user, managers and IT staff. This is the user, this is the manager, and this is the IT staff. And this is based on the apa tu kita panggil focus on the training type of users ni. Kita akan tengok dari segi the key terms, startup and shutdown. Kita akan bagi training untuk tengok dia punya environment features lah, main menu and sub menus, icons and shortcuts, major system functions, operational functions, or you might want to call that. Users pun dia ada bahagian operational, dia ada bahagian managerial. So the emphasizations on operational and managerial of the system, sebab dalam operational pun ada part yang mengurus, ada part yang operate kan. And then kita ada online and external help, kita ada FAQ, kita ada troubleshooting guide, kita ada handling emergency. Itu adalah antara topik-topik yang kita bagi training bahagian user. Untuk manager pula, kita akan bagi training ataupun exposure dalam topik project origin, cost benefit analysis, support for business goals, key IT contact people, handling system changes, major report and display, requesting enhancement and user training. For training pula untuk IT staff, kita antara topik dia kita akan expose ataupun share information on project history and justification, system architecture. Tapi kalau macam IT staff dia bukan actually hands-on training tau. Dia lebih kepada probably a briefing, a sharing session ataupun hands-on juga. Contohnya kalau dah masuk part login and resolving problems, technical training for IT staff. Dia ada sharing of information dan juga ada hands-on. Kalau user dia memang banyak hands-on. So kalau nak training tu banyaklah faktor yang kita consider. Nanti kita tengok factors dia. Alright, so that is end user. So system operator pula siapa dia? Kalau kita ada end user, definitely dia ada system operator. And system operators are people who perform administrative functions and routine maintenance to keep the system operating. So system operators bertanggungjawab memastikan sistem itu jangka hayatnya dia yang responsible to manage. Okay, that's why bila dalam sistem pembangunan, dalam sistem development, kamu kena fikir, contohnya ni persediaan untuk FYP nanti jugalah. Kamu kena fikir siapa end user untuk sistem tersebut. Selalunya bila kita sebut end user ni, dia banyak berkait dengan business function. Business functions for operation lah maksud saya. Business function for operation, dia melibatkan end user. Maksudnya konteks dia adalah dari segi function wise, operational and function wise for end user. So level untuk end user dia ada terbahagi dua pula lagi. Operation dan juga management of the operation. Management of the operations usually end user dia contohnya manager for the business function. Manager yang berada di dalam business function dalam sesuatu organisasi. Bila saya cakap business function ni, by now kamu dah faham lah maksud saya apa itu business function. Kalau dalam operational mungkin end users dia yang terlibat dengan bahagian business function operational, mungkin customer, mungkin operators, mungkin supervisor, itu level dia punya emphasization. They're still end user. Tapi satu lagi, student suka letak sistem admin. Sistem admin tu maksudnya sistem administrator.
System administrator tu kita tak termasuk dia sebagai business function end user. Kita usually we don't refer them as business function end user. But we must include system administrator yang kita cut short jadi system admin adalah system operators. Yang mana dia manage okay. Siapa yang jadi system operators ni? Siapa yang akan jadi system admin? It could be those daripada IT staff. So apa yang dia buat? Dia make sure that system is on, the system is available to be accessed or to be used. They make sure that the user is authentic. They make sure that the information dalam database is accessible. So dia lebih kepada the back end of the system. Okay. So you can include these types of users dalam sistem kamu nanti. Yeah. Alright, now we look at the training types or training types and the documentations that related to each of these category of user. Yeah, so for end user, training must be emphasized on hands-on. Yeah, used for the specific business processes or business functions. So dia mesti berkaitan dengan konteks business function dia. Kalau untuk process to order functions, then that is what we relate to, ataupun what we call it, producing invoice for inventory. So that is when we talk about business function. So the documentation yang kita relate ataupun yang kena sediakan ialah a widely varying skills and experience levels, call for at least some hands-on training, including practice exercises, question and answer, and one-on-one tutorials. So you kena ambil kira levels, you kena provide the most general approach untuk end user sebab they can come from a multi experience level. Ada yang slow beginners, ada yang middle beginners, middle di tengah-tengah dia cepat pick up. Ada yang expert dah, dia pantas, dia tahu dah, dia dah biasa dengan IT ni lah, dia dah biasa dengan devices ni, IT devices. Tapi ada yang slow, ada yang takut-takut. So you have to observe the receptions of end users punya behavior and adaptation during training. Training ni pun kalau macam siapa yang pergi LI nanti besok pun dia included sebagai salah satu job specification. So kau boleh ambil peluang lah sebab nak train orang ni bukan senang kan. As for system operators ni, the training type dia can be less formal. Can be much less formal. Kalau tadi untuk end user, selalunya kita buat lab session, hands-on, formal, dan kita ada material, kita ada sequence of training, the flow of trainings tu kena clear. Tapi for system operators, dia less formal. They could be just dalam bentuk briefing, sharing session, tak perlu hands-on. Kalau technical issues pun dia tunjuk dalam bentuk demo. Itu contoh dia lah. Melainkan memang ada extensive critical functions yang diorang kena hands-on kan. So that particular types of training for system operator dan kena hands-on lah. Tapi portion dia tak sebanyak ataupun tak se-emphasize seperti end user. So the documentation involved, sebab diorang ni consider clever user, experienced user. Okay. So the experienced computer operators and administrators can learn most or all they need to know by self-study. So you assist lah, you assist in sense of how can they be self-study later on.
Tapi kalau end user, you tak boleh self-study. You kena bagi dia guide step by step, one to one. Step by step dan memang ikut sequence lah. Itu beza dia antara end users dengan system operators. Vendor pun kita bagi training juga. Sometimes, especially kalau projek itu melibatkan multi vendors. So this include vendor supply training in the request for proposal and request for quotations in purchase, if purchase software or hardware. Kalau kita beli the software dan hardware, salah satu package dalam proses pembelian tu, dekat dalam proses pembelian tu, salah satu features yang kena ada ialah dia bagi training. So it's a types of training types untuk vendor training pula. So kita akan ada slot masa training lah dengan yang vendor akan datang dan vendor akan tunjuk cara macam mana nak guna, apa expectation outcome dia, kalau jadi begini apa kita nak, macam mana kita nak encounter, kalau ada problem begini apa kita nak buat. So itu salah satu tambah kalau kita beli software yang mahal kan ataupun hardware yang mahal, maka salah satu perkara yang mesti kena ada ialah vendor bagi training. So macam-macam jenis training yang dia boleh sediakan. Selalunya vendor akan datang dan bagi training dan kita akan ada sesi lah. Sometimes it will take about 4 hours. 4 hours usually half a day. Sometimes about 7 hours or 8 hours. So it take about a day. So selain pada face-to-face ataupun hands-on, we also have webinars, a series of webinars. It could be in forms of that. Podcast. Podcast ni macam Apple user kan? Apple user call it podcast. And also we have a series of tutorials. This could be in forms of platform dia macam-macam lah. It could be Facebook, video live, or it could be YouTube. Sekarang ni jenis punya benda ni dah lama ada dah. So it's a web-based training options including webinar, podcast and tutorial. And we also have outside training, yang mana many training consultant, institutes and firms are available that provide either standardized or customized training packages. Sometimes they invite software to invite, contohnya Oracle kan, kita beli Oracle software for DBMS. So banyaklah institusi yang membeli Oracle. So nanti dia buat si bengkel dekat hotel mana-mana ni dulu sebelum COVID yang lama ni. So they invite that institution to come and join Oracle punya meeting, Oracle punya meet up. Dalam tu dia akan bagi training, dia akan bagi exposure, termasuklah dia akan melobi untuk the next product. Itu effort dia lah. Alright, so training tips. Sometimes kita dalam software houses ni, especially yang kalau big company, dia akan fokus job spec dia. So siapa yang bertanggungjawab bagi training ni, usually orang yang bagi training ni kalau experience kan, seronok lah. Setengah tu orang muda-muda assist training, tapi dia punya trainer tu dia experience lah. So we're going to look at the training tips. So the IT staff and user departments often share responsibilities for developing and conducting training programs. So kita kena plan for training programs, the types of training, siapa targeted audience kan, the materials and so on and so forth. And then of course training for trainers, what we call it, panggil TOT pun kita kena train, sebelum nak train orang, trainers kena di-train dulu. Okay. So contohnya kita ada kat sini train people in groups, which separate training programs for distinct group. Kalau you ada masa, you fokuskan end user yang okay, contohnya kalau macam UiTM ni, most system user dia akan bahagikan paling lazim, okay, ini sesi untuk staff akademik, ini sesi untuk staff pentadbiran.
Sesi akademik untuk staf akademik dia hanya ambil 1 hari, the whole day contohnya. Tapi untuk staf pentadbiran dan juga sokongan, dia makan masa 2 hari contohnya. Sebab apa? The training set untuk staf akademik ni mungkin kita boleh simplifikan berbanding dengan staf akademik, staf sokongan dan pentadbiran yang lebih kena structurekan dia lebih lebih details, lebih mudah. Dia supaya penerimaan antara staf sokongan dengan admin tu contohnya penerimaan dia lebih diverse. So sebab ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang takut-takut. So pendekatan untuk ambil kira faktor itu pun kena ada dalam perancangan training programs ni lah. Select the most effective place to conduct the training. Provide for learning by hearing, seeing and doing. Hearing, seeing and doing. So dalam training tu first kita kena bagi the briefing dulu. Kita bagi. Lepas tu kita pecahkan ikut sesi training hands on. So pecahan itu kita dah briefkan pada peringkat awal. Lepas tu kita pergi ke each session. So setiap session tu ada dia punya briefing sikit, and then start bagi example, tunjukkan cara dia dulu, lepas tu baru hands on. So hands on ni akan ada trainers yang membantu lah. Misalnya trainers ni akan bergerak lah dalam lab komputer tu kan. Okay. Then of course kita rely on previous trainees juga sebab kita nakkan dia punya experience sewaktu they conduct the training on previous session. Okay. So interactive trainings, faktor we talk about interactive training. So most people, especially end user, dia memang prefer hands-on training. Yang mana memang dia ada satu PC dedicated for them each, for end user. So hands-on training is less expensive method that can be used, including we provide training manuals. Saya kena provide lah the materials, handouts and online materials. So online materials ni kita gunakan untuk repetitive learning lah, for those who yang nak repeat the session selain daripada rely on the manuals and printed handouts. Okay. Tapi kita juga boleh provide online training, sesi online training. So kita yang kena perancang the approach untuk training program, the approach, the platform and the material. So training lessons should include step-by-step instruction for using the features of the information system. And training materials should resemble actual screens. So apa yang kita tunjuk dalam material tu adalah exact the same yang kita snapshot ataupun kita ambil daripada actual system. Kalau tak nanti, kalau ada perubahan tak sama ke, banyaklah soal jawab dia. Lambatlah proses training tersebut. Bila banyak soal jawab ni kenapa dia macam ni tak sama, kenapa gitu kan. So jadinya proses tu makan masa. So kita kalau boleh nak bagi training dalam cara yang paling efektif. So kalau banyak soal jawab kurang efektif lah. Sometimes mungkin sebab orang malas nak ambil screenshot kan. Dia ambil yang previous version. Padahal kita nak bagi training version baru. Interface tu dah tak sama. Hatta color berbeza pun. Placements of the menu pun. And user mana yang slow tu dia mulalah dia makin tak nampak kan. So kita kalau boleh kena manage lah benda ni. Kita sepatutnya trainers kena project lah. Kena project macam mana keadaan masa hands on tu boleh berlaku. So should resemble actual screens and tasks should be typical of users' daily work. So dia kena relatekan dengan business function dia tadi, apa job spec yang dia buat. So dia kena relatekan. Baru dia boleh engage dengan learning process. Kalau tak nanti dia tak boleh engage. Ini bukan kerja saya ni, macam mana saya nak isi ni. Contoh yang paling mudah ialah
sistem laporan prestasi kerja tahunan. Siapa yang dah bekerja tu fahamlah kita panggil LNPT ataupun SKT lah senang kita. Kerja tahunan. So by the end of the year, pada hujung tahun nanti, semua staff kena melaporkan hasil-hasil kerja tahunan dia, prestasi dia, untuk mengukur prestasi kerja dia. Ini paling common. Sistem yang mana semua organisasi mengamalkannya. Dan sekarang trend semua isi online. Jawatan kerajaan dia dah ada sistem yang mana kita kena isi online. So dekat situ kita akan terima lah, kena train lah semua jenis types of staffs semua jenis, semua levels and types of staff, dan kita dapat tahulah macam mana, bukan mudah nak manage those training session. So typical of a user's daily work, and the more realistic the better. And then nak pula kalau macam sistem SKT tu skim prestasi tahunan tu, kita guna dah lah, tak selalu kan, bukannya kita guna selalu benda tu. Soalnya kita guna 2 kali lah, sesi untuk tu 2 kali. So memang kena ada provide online support material contohnya juga dalam salah satu types of materials yang kita kena provide. Okay. Untuk help desk pula, help desk ni usually kalau macam kita ada contract system dan kita buat serahan deployment, kita kena ada seorang yang manage that system at the client side. So nanti contohnya ada software companies yang manage, yang develop a system yang digunakan oleh telco company, contohnya Celcom. So akan ada staff daripada software house tersebut akan ditempatkan di Celcom. So dia berperanan dalam membantu semua yang berkaitan help desk, yang kita panggil help desk, semua yang berkaitan dengan maintenance contracted software yang telah dibeli oleh Celcom. Contohnya itu paling lazim lah. Contohnya ataupun mana organisasi lah. So that's what we call as help desk. Ada orang, tapi sometimes help desk itu salah satu kaedah. Salah satu kaedah lagi ialah help desk can be located anywhere, can be located. Contohnya sometimes help desk kita, contohnya airline company kan, help desk dia bukan, contohnya kalau Malaysian airline company, help desk dia mungkin merata-rata. Mungkin kita tak tahu kat mana pun dia berada. Sebab kita berurusan probably online, ataupun through email, ataupun through phone calls. So it could be in that sense. It could be in that approach. Ada 2 jenis lah. Located in one place, ataupun it could be located anywhere. The task for help desk ni. Tapi apa kerja dia? Kerja dia ialah is a IT professionals who provide users with support they need to do their job. The client lah, the client IT staff yang membantu klien to do their job. If they have any problems or any errors or anything that they need to assist. So there are 3 main objectives: show people how to use the system, how to use system resources more effectively. They provide answer to technical and operational questions. Make users more productive by teaching them how to make their own information needs. That is help desk. Now we look at the training. Lepas kita tengok training tadi, now we look at the types of documentation. So kita dah tahu kan, untuk documentation, especially masa functional and requirement system, requirement engineering phase, kita ada 2 jenis, system documentation and user documentation, whereby the system documentation describe the system functions and how they're implemented. This includes data dictionary entries, data flow diagrams. Ini kalau kita pakai structured lah.
Kalau kita pakai object oriented, adalah dia punya use cases, class diagram, sequence diagram, activity diagram, the screen layouts, the source documents, and the system request that initiated the project. So the diagrams, the structure of the system documentation could not be easily read by commoners ataupun could not be easily read by end users. This only dedicated to those who speak the language. That dictionary entries tak bagi kat end users lah. So those who understand what dictionary entries able to understand what dictionary entries going to be look like. So it's detail lah. It's details related to the system development materials or contents. For user documentation pula, they consist of instruction and information to user who will interact with the system and includes user manual, help screens and tutorials. So it more on languages. Dia lebih banyak languages approach and the levels of bahasa tu dia lebih banyak simplifykan to front untuk memudahkan orang yang berbagai ni end user ni to use the system. Okay, so pendekatan dia berbeza lah antara system documentation and user documentation. Okay, so basically user documentation ini untuk user documentation description on how to interact and maintain the system used by end users and system operators as well. Topik include startup, shutdown, keystroke. Yang tadi itulah yang kita tengok dekat sini tadi kan. Dalam ni ada pecahan dia. Okay. Program function or for specific business procedures, common errors and correction technique. Satu lagi for system operators, user documentation untuk system operators, we talk about source code. Source code yang digunakan dalam sistem tersebut untuk system operators. Because it is the most direct link to the system executable software. Kalau programmer tu definitely dia reti baca source code lah. Code pula ada dua jenis, which is source and binary. Kalau nak tengok scripting tu dia tahulah, ni bahagian scripting. Scripting ni, yang ni berkaitan dengan database linkage. Ini berkaitan dengan deriving table scripting. SQL scripting untuk buat query sekian. So you're able to read the source. So ada dua jenis code, source and binary. Binary releases contain computer readable versions of the application. So binary ni tahulah apa code dia kan. Tapi binary ni kita tak baca, source code je kita baca. Yang mana source code releases contain human readable versions of the application. Meaning it has to be compiled before it can be used. The source release is the raw uncompiled code. You could read it yourself. Kalau you programmer, definitely you read yourself. Dan nanti kamu akan ada pengalaman lah how to read the source code. Sebab apa you nak reuse it, you kena able to read it. Tapi kita kena tahu placement dia lah. Kita kena tahu ni bahagian apa, bahagian kamu dah belajar HTML kan. HTML tu paling common lah source code. HTML lalu dengan scripting. Tapi kadang-kadang cara satu-satu programmer menyusun dia punya source code tu berbeza-beza. Ada yang serabut, ada yang agak structured. Kemas lah, nampak kemas lah. So bila yang mana programmers tu agak structured dan senang nak baca. So ini adalah features, capabilities and limitations on user documentation. So user documentation, we know descriptions of the source document content, the preparation, processing, and it include samples, overview of the menu, the data entry options, screen options, contents and processing instructions,
Examples of reports that are produced regularly or available at the user's request, including its samples. So kena provide lah dalam documentation tu, dan kena bagi dalam bentuk probably printed stuff, printed materials or online materials. Dan setiap software tu pun dia ada help, bahagian help tu. Itu salah satu yang kena letak juga. Explanations of responsibilities for specific input, output or processing requests, procedures for requesting changes and reporting problems, examples of exceptions and error situations, apa benda yang kita boleh agak, apa benda errors yang would commonly happens during certain part, and kita ada juga FAQs. Alright, itu bahagian trainings and documentations. Next, tengok on maintenance. So maintenance ni, we will look at the managing change and types of maintenance. Types of maintenance ni kena baca lebih sikit lah, kalau boleh refer dekat textbook. Salah satu soalan yang disuka tanya bahagian types of ni lah tadi, types of maintenance. Alright, bila pasal maintenance ni, of course satu change, kita managing change. So managing change tu maksudnya bila mana kita dah guna and ia ada period of time, kita ada period of time. So how we gonna manage those period of time? Sebab kita tahu kalau hardware tu perubahan dia berlaku dengan pantas, ada yang 6 bulan. After 6 months we have a new version. After 1 year we have a new version. So it's quick. The time frame untuk satu version tu cepat. So salah satu yang kita kena tengok untuk managing the changes tu is upgrading computing infrastructure, salah satunya. Dan juga software versions. Sebab apa? Ada je new features yang required to be added up during this phase, during maintenance phase. Okay, infrastructure requires periodic updates. So it includes software maintenance releases, software version upgrades, declining system performance. So salah satu faktornya declining system performance ni dari segi effectiveness and efficiency lah. Dan ataupun mungkin the amounts of end user tu bertambah, tapi sistem tak menampung pertambahan end user tersebut. So it decline system performance. System performance pun juga boleh berkaitan dengan hardware. So infrastructure including computer hardware, system, software, networks and DPMS. So kena ambil kira semua factors lah. Semua infrastructures. Maintenance and system advancement, we'll talk about modification. Modifications of software after delivery to the client. Maksudnya dia bukan berada dalam fasa requirement engineering phase lah, the non-requirement engineering phase. So antaranya ialah to correct faults, improve performance, or to adapt the product to a change environment. Kadang-kadang kita nak transfer daripada software developers environment ke client environment pun we having difficulties because the hardware infrastructure tu tak match. Mungkin dekat bahagian client tu RAM dia tak cukup. Macam ni nak process effectively. So kena tambah RAM. Setengah organisation dia tak nak tambah sebab dia cost tu pada dia. Cost tu jatuh pada dia. So dia tak nak tambah. So macam mana kita nak buat? So it'll take some adaptability, adjustment. Itu pun satu isu juga. Sometimes dekat bahagian kita okey, tapi bila pindah dekat client, environment dia tak okey. And then antara change environment tu termasuklah tracking modification requests and changes, implementing changes,
monitoring system performance, upgrading hardware and software, and updating documentation. Yang ni maintaining types ni kena ingat sikit lah ya. Kalau boleh cari dekat buku Tili tu, our e-books, untuk dia punya detail descriptions . So basically we have 4 types of maintenance: the corrective maintenance, adaptive maintenance, perfective maintenance, and preventive maintenance. So corrective maintenance ni basically dia berkaitan dengan fixed errors and bugs or faults. Adaptive maintenance dia berkaitan dengan added new capabilities and enhancement. Ada new capability, new parts yang kita nak included dalam business function tu. Perfective maintenance ni maksudnya kita nak improve its efficiency. Dia perfect lah. Kita baiki mana yang kita tak perfect before. So it's perspective maintenance. Preventive maintenance reduces the possibility of future system failure. Yang ni kalau berkaitan dengan real time system ke, medical system ke, ataupun sistem biasa pun, preventive maintenance ni kita kena provide. Sebab apa? Sekiranya berlaku beberapa sistem down ke apa, kita dah boleh recovery tu lebih mudah. Recovery of the system tu lebih terancang lah, we call it structured. So preventive maintenance. So you untuk detail boleh refer dekat textbooks lah. Sebab kalau dalam misalnya previously punya soalan final assessment, dia suruh kita explain lah. Explain dan bagi example. Yang ni untuk contoh template, dia bagi contoh dekat sini, change request ataupun error report. Dia ada mungkin dia ada change request and error report. Kalau macam sistem UiTM, kita dah fully online kan request dengan error ni. Yes, sistem aduan. Kita ada sistem aduan. So itu dalam salah satu pengurusan. Tapi yang ini dia lebih kepada specific software development lah. Specific software. So most organization adapt formal change control procedures to manage change risk. So change risk management is part of any system development punya activity. So kita ada standard change request form. Memang kita kena ada standard, kena pakai standard. Sebab apa? Dia akan digunakan pakai oleh semua end users, dan end users familiar with the format. Extensive planning for design implementation, review of requests by change control committee, and then approved changes are added to list of pending changes for budgeting, scheduling, planning and implementation. So semua change request ni kita akan consider dan tengok kat mana bahagian dia. Sama ada kita kena tambah budget, kena add schedule, kena tambah dalam planning, next planning dan juga implementation. So a separate process is used for error correction. Terima change request is satu proses. Correcting the error is another process. So dekat sini je pun dah very detailed process. Yang ni contoh a change review form. Change review forms ni, yang tadi ni change request. Change request ni kita ada change type, error correction ke, modification ataupun new function. Dekat sini dia kata modification. So apa dia? The description of the error ataupun change. Dekat sini dia punya penjelasannya di type. So change review form, dia tengoklah setiap yang dia dapat request of change tadi tu, change of request itu panggil ni, change request ni, dia akan categorizekan lah dekat mana part dia supaya dia boleh uruskan fasa correction nanti. So antara aspek yang dia kena lihat ialah implication. So ada hardware implication,
software implication, performance implication, operating budget implications, or other implications. So di position dia whether approved, rejected or suspended. A reason kena beritahu lah. Ya. A reason tu lebih diperlukan banyak kepada rejected and suspended. Ini contoh standard lah. Ya. Implementing a change. After a while, after you use the system, after a while, you cannot lari lah. We cannot run away from changes, kan? So planning for changes mesti diuruskan. Mesti adalah antara perkara yang perlu kita uruskan. So antaranya ialah identifying parts of system to change or add, securing personnel to implement change, scheduling design and implementation activities, developing test criteria and test plan for change system. Nanti saya nak tunjuklah contoh test plan tu apa. And then system documentation is reviewed to determine scope of change. So bukan setakat kita nak uruskan dan rancang perubahan tersebut, tapi kita kena dokumentkan juga supaya ia menjadi reference kita nanti in the future. And then kita ada satu lagi yang kita panggil versioning. Version. So versioning adalah salah satu mekanisme kita gunakan untuk mengurus system changes. Versioning adalah kaedah kita nak mengurus system changes. So complex system develop, install and maintain in series of versions to simplify testing and support. So tujuannya untuk memudahkan testing and support. So kita ada beberapa jenis version. So mungkin biasa dengar dah, version alpha version, beta version, production release version, and maintenance release. So these are the types of versions yang kita gunakan to simplifying testing and support. So what is alpha version? Alpha version is incomplete testing version. Incomplete testing version tu most of the system yang student buat tu is alpha version lah, incomplete testing version. Beta version pula end user testing version. Kita produce a beta version. Selalu kita kata oh ini sistem beta version. So it's end user testing version. Product release version pula is a formally distributed to users or made operational. So versioning is important sebab kalau level developers, dia alpha version kena ada. Tapi kita tak boleh release alpha version. Kita kena make sure that the level untuk testing for alpha version is completed. Then kita boleh release beta version. Beta version ni kita tak boleh distribute lagi. Kita boleh gunakan untuk training. Beta version for testing. Tengok user punya feedback macam mana. Tengok user punya adaptation macam mana. Tengok user punya reception macam mana. Whether they accept or not. Ada problem tak encounter masa training. So kita take note lah changes tersebut dan improvise. Then baru kita boleh release the production release version. Formally distributed to users or made operational. Then kita ada maintain and release yang mana kita sometimes you call it patch, the patch release, di mana dia fix bugs, bug fixes, dan it just a small error yang kita kena releasekan semula. Okay, also ada nota kaki sikit sini. Gmail's alpha release, Gmail alpha release, alpha version release tu lah maksudnya, alpha version release was only accessible to Google staff as an internal product. It's only accessible to Google staff as an internal product. A public invitation only beta release was rolled out in April 2004. 2004 punya Google dah ada. Okay. Tapi tak ada lagi, tak release lagi lah kan. But then it's only an invited version beta release.
before it was made available as beta to the public in February 2007. It took 3 years. Yeah. The process will take 3 years, 2007. To baru testing je 2007 and then official release in July 2009. Tengok hasil kerja dia, I believe it takes about 5 years. 5 years to release its formal production version. Yeah. It takes 5 years and it takes 3 years to somehow on the beta version. Then look at the Google now. Okay. Ni contohlah descriptions of versions for RMO customer support system. Dan dia ada versioning of the beta ni. The numbers ni pun ada dia punya makna ni. Ya, numbers ni pun ada dia punya makna tapi saya tak ingat dah apa bendanya. Alpha ni dia bagi 0.1 sebab dia bukan formal release tadi tu kan. Production release tu. So sebelum production release dia kena kosong. Alpha 01 ni maksudnya dia nak tengok basic ataupun dia nak testing. Is a version alpha version punya release di mana dia tengok basic database functionality with simple CRUD capabilities, create, read or review, update, delete capabilities, handles regular transactions only, no reports or printing capabilities. And then it released Alpha 0.2 version, full CRUD for all transaction types with screen. So you boleh manage lah you punya version ni. Version ni for Alpha usually kita release among developers. So kita gunakan dia sebagai platform untuk kita buat bila sebelum nak capai milestone kan, kita buat briefing, kita buat meeting, kita buat some sort of workshop yang mana semua bahagian yang ketika kita ada banyak komponen, now kita nak tengok komponen mana punya progress. So we have the alpha version. So the beta version pula masih kosong juga di depan 0.3. Beta version di mana kita release untuk end user train testing So screens in final form with simple online help, simple printing on screens content. Includes bug fixes for version 0.2. Bug fixes. Maksudnya 0.2 so kita dah betulkan bugs dia maka release 0.3. That's why kita ada beta version 0.3. Beta 0.4, 0.4 add reports and formatted printing. Includes bug fixes for version 0.3. So any release, the first release on each level tu kita panggil 0.1. 0.2 bila mana kita fixes whatever happens in 0.1. 0.3 is we fix anything that happens during 0.2 and so on so forth. Alright. So production 0, bila dah beta 0.4 ni kita dah macam confident sikit kan sebab dah bagi training apa semua, kita dah identify most of the fixes, kita dah confident lah ni. So macam mana kita nak tahu confident? Memang kena meeting lah. Panggil semua, kita tengok feedback. Dah ada feedback analysis lepas training tu, semua ni kena buat. Selalunya orang buat lah macam tu lah proses dia. So bila kita buat feedback release, feedback analysis, kita dah review, kita kata this can be a step forward we take to produce the production release version. So keluarlah production 0.1. So for 0.1 ni contoh je lah. Includes all bugs fixes for version 0.4. And then production 1.1. So another release again. Tetapi tidak major lah Add keystroke shortcuts for experienced users. Include all bug fixes point version 1. Okay. So kita ada alpha 1.9.1 ni pula kita expecting in the future we are releasing production 2.0. So the naming semua ni ada plan lah dia nanti, ni semua ada planning dia nanti. So that's why we can get the numbers. Alright. So basically that's the
Okay, this is the last slide of the of the of the topics, ya, of the subtopic 10.2. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Hello, tak ada soalan ya? Kalau tak ada soalan, saya nak tunjuk contoh apa yang kita cakap pasal tadi test plan kan. Ini contoh lama dah lah 2017 saya itu. Ya. Ia berkaitan dengan test plan. Okay. So test plan ni, ya, ini contohnya lah dalam tesis. Ini tesis lama dah dulu lah ya, 2017 lagi ni. Ini contoh-contoh tesis. Kat mana part dia, kita ada user ni, user documentation support ni. Kita kena provide user manual. So sebabkan tak muat nak masuk kat sini, dia minta refer ke appendix. Refer ke appendix E for user manual. Alright. So next, ni benda ni kita kena produce lah sebenarnya dalam tesis pun. Peringkat FYP pun. Sistem testing ni, kaedah yang dia buat ialah test plan for both developer and tester. Developer and tester. So macam mana rupa test plan ni? Okay, apa pentingnya test plan ni? System testing is very important to ensure that the third objective of your project tu ya, of your objective project tu is achieved. Okay. So test plan ni you kena buat untuk setiap kategori user. So contohnya kat sini test plan for staff, kita ada test plan for staff, modules that include login, register membership, view, update, members, manage training session, take attendance, view, update trainer. Ni contohnya business process untuk staff tu lah. Yang ni contoh test plan. So kita kena each-kan satu-satu dah semua behavior dia. Enter username and password contohnya. Start. Untuk developer dan juga untuk tester. Sebenarnya developer dengan tester tu satu orang sebenarnya. Student tu je lah. You lah. Tapi apa yang you rancang dengan apa yang you test tu achieve lah. Contohnya klik button login, display staff page, dua-dua kena test. Ini kata test plan. Klik register membership button ni ada terbahagi pada dua aktiviti, sub activity kat sini. Add members info and click register button. So add member info apa yang kena ada, display registration form page. It appears. Okay. And then for click register button, successfully register pop-up appeared. So semua kena plan ni. Activity 4, click review member button. So dalam click review member button ada 3, 4 sub-activity. So semua kena test. So banyak test plan ni. Banyak test plan. Ni go to management phase. Alah tu. Dia kat atas tu. Ambil paper. Okay. So jadinya ni semua ada dah banyak. Sampailah klik logout button and then you ada test plan for managers. Yang ni test plan untuk managers. So staff maksudnya kat sini staff test plan untuk staff ni dia punya end user lah. Bahagian operational. So yang ini bahagian managerial tapi masih lagi end user. Yang berkaitan dengan business function. Okay.
So ni test plan dia. Ni test plan for system administrator. Test plan untuk system administrator ni pun kita ada kena buatkan. Tu salah satu contoh lah. Ini contoh yang kena praktis lah untuk sistem development untuk FYP nanti. Ada soalan ke? Hello. Ada soalan, madam. Alhamdulillah. Clear Kalau clear, so boleh, lah habislah session tu. So untuk, sebelum ni saya cakap pasal test cases kan. Test cases tu sebenarnya format dia lain sikit. So untuk sistem kamu nanti, yang ni yang saya nak kamu hasilkan at least lah. Test cases tu dia spesifik. Nanti saya cari jugalah contoh untuk test case. Ataupun kamu boleh Google test case. Tapi biasa kita pakai test plan. So setiap satu tu nanti akan ada test cases dia. Tapi dia akan jadi terlalu banyak untuk kita masukkan dalam FYP lah contohnya. Tapi knowledge ni kena ada. Nanti saya tunjuk lah. Saya rasa ada yang buat test cases ni. Tapi saya tak ingat which thesis mana satu. Saya kena korek sikit lah. Tapi ini yang saya dapat lah. Yang berkaitan dengan FYP sebagai contoh praktikal yang saya nak kamu tahulah. Sebab untuk FYP persediaan banyak kod-kod yang kena relate sebagai kod yang perlu kamu gunakan untuk FYP nanti. Salah satunya kod yang inilah ISP550. So kalau tak ada soalan, ada soalan lagi ke? Berkaitan dengan test clear ya, FA kita bila dah tahu. Semua material supposedly saya dah ada, saya make sure semua dah dapat. Cuma alert dia ada dalam bentuk YouTube. Towards the end ni banyak Telegram video chat. So boleh tengoklah nanti dalam Telegram nanti bahagian link itu nanti. Make sure kamu dah ada semua materials Dan ada sikit typo dekat tajuk topic 7 tu. Class diagram tu is actually topic 7. Tapi dalam material tu saya type topic 6. Yang saya cari topik 7 ni mana? Rupanya topik 7 tu adalah class diagram. So topik 7 kita dah ada, cuma saya typo sikit lah. Salah tulis topik. So saya harap semua material dah ada, reference ebook pun dah ada. Saya memang struggle lah sikit sekarang ni untuk habiskan test ni. Test sebab saya pegang, sekarang ni pegang 4 kod. So jadi memang struggle lah plus kerja-kerja admin saya. So memang harap kamu semua bertabahlah. Saya betul-betul nak aim bagi balik test before kamu FA nanti 11 bulan. Doa-doakan. So, kalau tak ada soalan, saya end the sessions. Okay, I boleh stop recording.